चाओ चाओ दोस्तों, कैसे हो आप लोग। 2024-25 सीजन फाइनली खत्म हो चुका है। A very long season extended by the FIFA Club World Cup, but it has finally come to an end. And since the season is over, I thought कि मैं एक छोटा सा गिव अवे करूं for new followers as well as old subscribers, सबके लिए। गिव अवे में है, it's coming up, this Roma third kit. And can you guess the name on the back? Name on the back is Mats Hummels. So I shall be giving away this jersey to one of you. And ये contest का जो details है मैं वीडियो के end में बताऊंगा, तो वीडियो end तक जरूर देखे and of course like, share and subscribe करना, share करना, ताकि ये वीडियो फैल जाए इंटरनेट पे, यूट्यूब पे। तो चलिए, let's start the video as I look back on what has been a fantastic first season for me covering this football season. 24-25 season is my first season covering football with all of you. So let's have a look back at some of the moments that really made me smile throughout this journey. And at the end of the video, I'm going to give you the details ताकि आप ये Mats Hummels का jersey पहन सको। Alright दोस्तों, तो सबसे पहले I think to start off things, अगर आपको नहीं पता है, अगर आप द गेस नहीं कर पाए, तो मैं एक रोमा फैन हूँ, as you can see around, one of the few Roma fans in India, but I would still say that जितना भी आपको लगता नंबर है, हम लोग उससे ज्यादा है। We are at least close to 30 odd people that I know of all across India, and some Indians who moved abroad as well, who are hardcore Romanisti. And मैं पिछले 20 साल से, 22-23 साल से, मेरा तो कोशिश यही है कि मैं दुनिया के कोने में जाके, कोई भी कोने में जाके एक रोमा फैन को पकड़ूं। अगर वो इंडियन हो तो भाई ऑल better, come to the community. We have a very active WhatsApp group, and of course in Mumbai तो हम लोग मिलते रहते हैं, a couple of Roma fans, but इस season I tried Reddit and I got hold of a few more Roma fans, so quite happy that the number is increasing. And I think जो सबसे पहला video है of how I became a Roma fan is the video that I love doing the most. I think it was one of the best videos that I've made. Just shared it from my heart completely, which is probably the case with a lot of my videos. मैं ये कर रहा हूँ दिल से कर रहा हूँ, ये अपना passion है. And just to interject, मेरा I would say एक सपना है, मैंने ट्वीट किया था कुछ दिन पहले कि यार फुटबॉल खेलो, फुटबॉल देखो, FC26 खेलो एंड कंटेंट बनाते जाओ। अगर उससे मेरा घर, कारोबार, सब कुछ चल जाएगा तो भाई ऊपर वाला, I think I would be very happy. So the last season has been very fulfilling क्योंकि मैं दिल से वीडियोस बनाता हूँ आप लोग के लिए। एक शायद एक गम है कि मैं वॉच अलॉन्ग्स उतने नहीं कर पाया, मे बी थोड़ा फ्रीक्वेंसी ऑफ द वीडियोस wasn't enough, थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी मुझे लेके आना है, आई नो, बट ड्यू टू व्हाटएवर कमिटमेंट्स आई हैड इन टर्म्स ऑफ माय डे जॉब, थोड़ा सा वो इफेक्ट हुआ। बट नेवरदलेस दिस सीजन जो आने वाला है, आई विल ट्राई टू एंगेज मोर, क्रिएट मोर, टेल मोर स्टोरीज एंड गेट एज इन्वॉल्व्ड एज पॉसिबल। एक मेरा सपना है एक स्टूडियो हो जाए, बड़ा सा स्टूडियो जो आपको दिखता है काफी स्पोर्ट्स चैनल्स में, एक काउच हो जाए एंड एक अपना टीम हो और हम लोग साथ में वीडियोस बनाए। दैट इज अ ड्रीम दैट आई एम वर्किंग टुवर्ड्स, एंड एक दिन आएगा, आई एम वेरी श्योर कि वो मुकाम तक मैं पहुंच जाऊंगा because of your well wishes and your prayers. So keep the love and support going, and I hope that you loved my Roma journey. The second video that I really was close to is when I spoke about my football academy and how I started it and why I had to close it. Again, I would say ये वीडियो में the main difference was कि ये बात मैंने दिल के अंदर रखी थी, it was buried in my heart for such a long time. And this is beyond football, right? I mean, अक्सर ये कहा जाता है कि men, we do not share, we bury our emotions. And that is true. We actually do that. I never had any idea कि जब मैं कैमरा में ये सब शेयर करूंगा, इतने सारे किस्से जो मैंने छिपा के रखे थे या मैंने दबा के रखे थे, जो मैं बोल पाया आप लोग द्वारा, that emotion that came out, I was very emotional after the shoot.
इट वॉज समथिंग टिपिकली अगर आप देखोगे मैं ऐसे स्क्रिप्ट करता हूँ, वीडियोज रिसर्च करता हूँ. दिस वॉज समथिंग इम्प्रॉम्प्टू. इट वॉज जस्ट from the heart, and so many emotions came out, stuff that had buried somewhere for so many years. So I'm happy that I could share, and finally I felt so good after that video came out. I never expected कि इतना प्यार मिलेगा, but I'm happy that I could probably do that. भले वो सक्सेस या फेलियर जो भी आप डिफाइन करोगे, एटलीस्ट मुझे यूनिवर्स ने मौका दिया वेर आई कुड परस्यू माई पैशन ऑफ डूइंग अ कोचिंग कोर्स फर्स्ट, गेटिंग अ लाइसेंस, and then starting a football academy and coaching over 200 odd kids, I think, in that span of 3 years. Look, I'm getting emotional again, but that is the video that I had a lot of fun making. Otherwise, I think in terms of the collaborations that I had throughout this season, the ones with Baba, with Zishan, and of course Nidhi Bhai, Manas as well, the live streams that we did, it was fantastic. I was happy that I could be also on some other folks का channel. It was very heartwarming कि इतना support है ये creator community में, and इतने सारे ideas है. We just want to collaborate and kind of ensure that Indian football content creation is there on the map. So I'm very happy that I could meet and connect with a lot of folks across the Indian footballing platform. And यार YouTube तो ठीक है, बट आप बाहर जब इनको मिलोगे, स्पेशली बाबा हो, जतिन हो, दे आर सो स्वीट एंड वी हैव सो मच ऑफ फन चिलिंग. मेरा और मानस का तो पुराना है हमारा दोस्ती, सो विद निधि एंड मानस इट्स अ वेरी डिफरेंट इक्वेशन, बट the other folks who I had not met earlier, it was really refreshing connecting with them. And there's so many जिनको मैंने अभी तक I really want to meet Akshata and chill with her, and as well as Zishan, I haven't met him, so hopefully we can meet him. सबसे बढ़िया था was when I could meet Yash and Chonky, especially Yash, because Yash and I did a podcast in 2019 when he was only doing audio content, and I think that was fantastic because I got to meet both of them at the Sony studio. And once again, I'm like really grateful to the universe कि मुझे मौका मिला सोनी स्टूडियो में जाने के लिए फिर एक बार. I think this is a time where a lot of people are watching. जब सरिया सोनी के पास में था, हम लोग किक ऑफ काफी बार गए थे, बट जब वो मौका नहीं मिलता है ना, that 4-5 year gap, तब आपको एहसास आता है कि it is so important. So I was very happy that in this season, because of all this content creation, I could go on Sony and bring the tactical board out and explain Simone Inzaghi's tactics out on national television. I think I love that moment, and a lot of you guys watched it and gave so much of love. And Yash and Chonky को भी मिल पाया तो बहुत मजा आया. It was a lot of fun. And last but not the least, my Calcio Charcha boys. एक साल एक सीजन हम मिले, हमने कंटेंट बनाया, and I got to live the dream that I've been trying to manifest for so long. Talk about Serie A and increase the reach of Italian football in India. It all started with Adriano Del Monte when he had come down in Euro 2004 के टाइम पे. उसके बाद से जो हम लास्ट सीजन जो हमने कैल्चो चर्चा को हमने कवर, कैल्चो चर्चा से हमने Serie A and Italian clubs को जैसे कवर किया है, I don't think so even the league does a good job at marketing like what we do. But yeah, I'm so happy at an individual level, be it Yogesh or be it Param, Chintan, Dhananjay, Mitul, Kaustubh. We had a lot of fun, and Mitul is the only one that I haven't met on a face-to-face basis, and I'm hoping that I can meet and chill with him soon. But otherwise, it was a lot of fun, and I hope that you guys shower the love and support to Calcio Charcha as well, and each one of the panelists and whoever has subscribed there, because बहुत मुश्किल है यार. मैं किसी से मिला था, and that someone was like, अगर आप लोग प्रीमियर लीग कवर करते थे या रियल मैड्रिड बार्सा कवर करते, और इफ आई वाज से अ मैन यूनाइटेड फैन और अ रियल मैड्रिड फैन, वी वुड हैव हैड कलेक्टिवली लार्जर नंबर्स. बट भाई वो एक ठीक है, आई एग्री विथ यू, लार्जर नंबर्स तो है, बट ये भी तो एक नीश है. हम 20 साल से 23 साल से, स्पेशली फॉर मी,
the way that I've been following Roma and covering, Italian football, that itself is unique, right? So I can get to share the story with all of you in English and in Hindi, and hopefully sometime in Marathi and Malayalam also, because these are the 4 languages जिसमें मुझे पकड़ है थोड़ा सा. So that's all I want. I mean, numbers वो सब आएगा eventually, सब कुछ आएगा, लेकिन मेरी कहानी, मेरी जुबानी आप तक पहुंच पा रही है about something that probably I've done a lot of research and analysis on. I think that's a refreshing take. So Calcio Chacha boys, love you all and looking forward to a larger 25-26 season, although at this point of time of recording we do not know कहाँ पे हम Serie A देख पाएंगे. तो कहीं ना कहीं तो हम देखेंगे, बट इस समय हमें पता नहीं है. ऑल राइट, बाकी के कौन से वीडियोस आपको पसंद आए प्लीज आप कमेंट्स में लिखिए. आई हैड अ लॉट ऑफ फन शूटिंग द वलेंसिया वीडियो, फॉरेस्ट ग्रीन रोवर्स. जो स्टोरीज, फुटबॉल स्टोरीज का जो एक आई वुड से देयर इज दैट सो मच ऑफ वर्क दैट गोज इनटू रिसर्चिंग एंड क्रिएटिंग. बहुत मजा आता है फुटबॉल स्टोरीज पे. एंड इस सीजन I promise you that I'm going to bring a lot of more stories to all of you, a lot of more lesser known incidents, legends of the game, etc., etc. I have everything planned out, and when I make this video 1 year later, I know I'm going to say that, guys, this has been a fantastic season, even bigger than the previous season. So I'm very confident of that, and that dream of doing this content not out of my bedroom but somewhere in a studio space, it's going to happen. लिख के ले लो, I'm just manifesting that. हाँ, and सबसे last but not the least, I would say the comments. So many comments, man. I mean, I go through each and every comment, negative, positive, whatever it is. But I think जो सबसे ज्यादा मुझे comment पसंद आता है कि अजय भाई, हम रोमा फैंस बने because of your videos. हम Serie A देख रहे, Italian football देख रहे because of your videos. And I think that is, I feel that कोई भी कंटेंट क्रिएटर को ये सबसे अल्टीमेट कमेंट है. हमारा जो काम है वो सक्सेसफुल हो रहा है बिकॉज ऑफ यू. सो ये जब मैसेजेस आते हैं ना, मुझे सच में लाइव बन जाता है. एंड आई गॉट टू मीट वन सब्सक्राइबर, अक्षत. आई मेट हिम एट a mall down the road. We had a cup of coffee and he gave me a Rui Patricio card which is there with me. I could give him a jersey. So हम ऐसे ही मिले थे, कनेक्ट किए थे, and it felt so good. And that's something that I shall be planning to do in the coming season. I want to meet a lot of you in person. We can have coffee, we can discuss stuff. फुटबॉल नहीं यार, लाइफ के बारे में बात करते हैं. ये जो ग्रे दाढ़ी है ना, वो ऐसी ग्रे नहीं हुई है. बहुत कुछ देखा है लाइफ में, तो ऐसे ग्रे हुई है. तो आई डोंट माइंड मीटिंग विद यू ऑल. कोई भी गाइडेंस हो, कोई भी एनीथिंग दैट्स रिक्वायर्ड आउट ऑफ मी, we can do it, and that is what I'm looking forward to next season. Chalo, I think it's time to end the video. Thank you so much for watching the video. Like, share and subscribe. Until next time, ciao ciao. अरे wait, ये तो भूल ही गया. नहीं, ऐसे नहीं भूला मैंने यार. Look at this kit. It is authentic. It is Roma blue kit. It's a lovely kit, by the way. And इसके लिए केवल 3 चीज करना है आपको. 3 things. सबसे पहले you have to be in India. Number 1, because I'm going to ship this, so ये इंडिया में ही शिप होगा. Secondly, you have to be a subscriber. Or if you're not a subscriber, subscribe करो. If you're an existing subscriber, भाई 5 times. मेरे को है ना, सेल्स मीटिंग में बोला जाता है कि you have to do 5 times of your cost to the company. That is your target. Existing subscribers 5 times. And last, ये सब के लिए leave a comment below about how you became a football fan. I want to know your story. It can be long, इतना पैराग्राफ, बस चैट जीपीटी यूज मत करना, अपने खुद के शब्दों में लिखना. ठीक है, कि आप फुटबॉल फैन क्यों और कैसे बने. सिंपल, जस्ट राइट इट डाउन एंड I will not judge the comments. I will give it to an expert. He or she will judge those comments and pick out a winner. And I'll get in touch with you, probably on email or Instagram or whatever. And I will ship you this jersey of Mats Hummels. Simple. Ready for the contest? Get on with it, guys. Get on with it. Thank you so much for the love and support. Once again,
I shall see you guys in another video in the upcoming season sometime soon. तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब खैर। मैं ये वीडियो रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मैं गुड नाइट बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप सुबह में देख रहे हो तो हैव अ गुड डे, हैव अ प्लेजेंट डे, एंड ऑफ कोर्स कीप द लव कमिंग. So grateful to each one of you for building the community over the last season. Looking for a grand 25-26 season. Here we go. Ciao, ciao.